FDA puts strict limits on Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. The U.S. Food and Drug Administration announced Thursday that it is limiting the emergency use authorization of the Johnson & Johnson/Janssen COVID-19 vaccine to people 18 and older for whom other vaccines aren't appropriate or accessible and those who opt for J&J because they wouldn't otherwise get vaccinated. The FDA said in a statement that the change is being made because of the risk of a rare and dangerous clotting condition called thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS, after receiving the vaccine. We've been closely monitoring the Janssen COVID-19 vaccine and occurrence of TTS following its administration and have used updated information from our safety surveillance systems to revise the EUA, Dr. Peter Marks, director of the FDA's Center for Biologics Evaluation and Research, said in the statement. We recognize that the Janssen COVID-19 vaccine still has a role in the current pandemic response in the United States and across the global community. Today's action demonstrates the robustness of our safety surveillance systems and our commitment to ensuring that science and data guide our actions. The agency confirmed to CNN that the updated authorization also applies to booster doses. The FDA says it has determined that the benefits of the J&J vaccine outweigh the risks for certain people. Examples of people who may still get the vaccine include those who had a severe allergic reaction to an mRNA vaccine such as those from Pfizer/BioNTech or Moderna, those with personal concerns about the mRNA vaccines who would remain unvaccinated without the J&J vaccine, those with limited access to mRNA COVID-19 vaccines. As of Thursday, more than 18.7 million doses of the J&J vaccine have been administered in the U.S., according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Of those who are considered fully vaccinated, 7.7% got this vaccine. After a meeting in December, the CDC's Vaccine Advisory Committee issued an updated recommendation on Johnson & Johnson's vaccine, saying it makes a preferential recommendation for the use of mRNA COVID-19 vaccines over the Janssen adenoviral vectored COVID-19 vaccine in all persons aged 18 years in the United States. The committee cited the same concerns over TTS. Both the CDC and the FDA previously recommended a pause in the use of this vaccine over reports of TTS. The pause was lifted, but that move came with a warning over the rare clotting events. Johnson & Johnson said in a statement at the time, "The safety and well-being of the people who use our products is our number one priority. We are aware of an extremely rare disorder involving people with blood clots in combination with low platelets in a small number of individuals who have received our COVID-19 vaccine. We have been working closely with medical experts and health authorities, and we strongly support the open communication of this information to healthcare professionals and the public." In an updated fact sheet on the vaccine, the FDA says that 15% of TTS cases have been fatal. The agency's updated analysis of the vaccine includes cases reported to its Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS, database through March 18. The FDA says it has confirmed 60 cases of TTS, including 9 deaths. Overall, the risk of TTS is extremely rare, about 3 cases for every million doses of vaccine administered. The highest rate of TTS has been in women 30 to 49 years of age. About 8 cases per 1 million doses of vaccine administered have been in women in this age group. Cases of TTS typically begin 1 or 2 weeks after vaccination. Symptoms include shortness of breath, chest pain, leg swelling, persistent abdominal pain, neurological symptoms like headaches or blurred vision, or red spots just under the skin called petechiae beyond the site of vaccination. The new warning on the vaccine's fact sheet says the Janssen COVID-19 vaccine can cause thrombo. FDA đặt giới hạn nghiêm ngặt về vaccine Johnson và Johnson COVID-19. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo rằng họ đang giới hạn việc cho phép sử dụng khẩn cấp của vaccine Johnson và Johnson COVID-19 cho những người 18 tuổi trở lên mà các loại vaccine khác không thích hợp hoặc tiếp cận và những người lựa chọn J&J vì họ sẽ không được chủng ngừa nếu không. FDA cho biết trong một tuyên bố rằng sự thay đổi đang được thực hiện vì nguy cơ một tình trạng đông máu hiếm và nguy hiểm được gọi là huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu TTSS sau khi nhận được vaccine. Tiến sĩ Peter Mark, giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học của FDA cho biết, chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ vaccine COVID-19 Janssen và sự xuất hiện của TT sau khi chính quyền của nó và đã sử dụng thông tin cập nhật từ hệ thống giám sát an toàn của chúng tôi để sửa đổi EUA.
Chúng tôi nhận ra rằng vaccine Johnson COVID-19 vẫn có vai trò trong ứng phó đại dịch hiện tại tại Hoa Kỳ và trên toàn cộng đồng toàn cầu. Hành động hôm nay thể hiện sự mạnh mẽ của hệ thống giám sát an toàn của chúng tôi và cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng khoa học và dữ liệu hướng dẫn hành động của chúng tôi. Cơ quan này xác nhận với CNN rằng việc ủy quyền cập nhật cũng áp dụng cho liều tăng cường. FDA cho biết họ đã xác định rằng lợi ích của vaccine J&J lớn hơn những rủi ro đối với một số người nhất định. Ví dụ về những người vẫn có thể nhận được vaccine bao gồm những người có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vaccine Moderna như những người từ Pfizer, BioNTech hoặc Moderna. Những người có mối quan tâm cá nhân về vaccine Moderna sẽ vẫn không được chủng ngừa nếu không có vaccine J&J. Những người có khả năng tiếp cận hạn chế vaccine Moderna COVID-19 theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến thứ Năm, hơn 18,7 triệu liều vaccine J&J đã được sử dụng tại Mỹ. Trong số những người được coi là chủng ngừa đầy đủ, 7,7% đã nhận vaccine này. Sau một cuộc họp vào tháng 12, Ủy ban Cố vấn vaccine của CDC đã đưa ra một khuyến cáo cập nhật về vaccine Johnson và Johnson, nói rằng họ đưa ra một khuyến nghị ưu tiên cho việc sử dụng vaccine Moderna COVID-19 so với vaccine COVID-19 adenoviral vector Johnson ở tất cả những người trong độ tuổi 18 năm ở Hoa Kỳ. Ủy ban trích dẫn những mối quan tâm tương tự về TTS. Cả CDC và FDA trước đây đã đề nghị tạm dừng việc sử dụng vaccine này qua các báo cáo về TCS. Việc tạm dừng đã được dỡ bỏ, nhưng động thái đó đi kèm với một cảnh báo về các sự kiện đông máu hiếm hoi. Johnson và Johnson nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó, sự an toàn và hạnh phúc của những người sử dụng sản phẩm của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được một rối loạn cực kỳ hiếm gặp liên quan đến những người bị cục máu đông kết hợp với tiểu cầu thấp ở một số ít cá nhân đã nhận được vaccine COVID-19 của chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các chuyên gia y tế và cơ quan y tế, và chúng tôi hỗ trợ mạnh mẽ việc truyền đạt thông tin này đến các chuyên gia y tế và công chúng. Trong một tờ thông tin cập nhật về vaccine, FDA nói rằng 15% trường hợp TT đã gây tử vong. Phân tích cập nhật của cơ quan này về vaccine bao gồm các trường hợp được báo cáo với cơ sở dữ liệu hệ thống báo cáo sự kiện bất lợi vaccine VAERS cho đến ngày 18 tháng 3. FDA cho biết họ đã xác nhận 60 trường hợp TT, trong đó có 9 trường hợp tử vong. Nhìn chung, nguy cơ TTSS là cực kỳ hiếm, khoảng 3 trường hợp cho mỗi triệu liều vaccine được tiêm. Tỷ lệ TTSS cao nhất là ở phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi. Khoảng 8 trường hợp trên 1 triệu liều vaccine được tiêm ở phụ nữ trong nhóm tuổi này. Các trường hợp TTIS thường bắt đầu 1 hoặc 2 tuần sau khi chủng ngừa. Các triệu chứng bao gồm khó thở, đau ngực, sưng chân, đau bụng dai dẳng, các triệu chứng thần kinh như nhức đầu hoặc mờ mắt, hoặc các đốm đỏ ngay dưới da gọi là xuất huyết vượt ra ngoài vị trí tiêm chủng. Cảnh báo mới trên tờ thông tin của vaccine nói rằng vaccine Johnson COVID-19 có thể gây